आवाज बढ़िए। Hariva. Where is it? Translator. Where? Yeah, whenever we stop and I have the hand mic, at least one translator has to rush. Yeah, please. We just decided to stop here just to remind you, just in case you did not know this, just to remind you that you're all enjoying, you're all happy. Мы решили остановиться здесь для того, чтобы напомнить вам на всякий случай, если вы забыли, что сейчас вы в данный момент наслаждаетесь, все вы счастливы. Yes, that's true, you're all happy? Arriba, arriba! You're all in another world altogether. Все мы вместе очутились уже в совершенно другом мире. Not in Moscow anymore. Уже больше не в Москве. Are you missing Moscow? Вы скучаете по Москве? So continue with this samadhi, kind of samadhi for next 1 month. Это самадхи, и оно будет продолжаться еще примерно целый месяц. Normally our managers in our temple, breakfast makes you happy? Неужели это из-за завтрака? Also, that's one of the cause. Также это одна из причин. Sarva Karana Karanam, according to Brahma, cause of our happiness is Krishna. Sarva Karana Karanam, в соответствии с Господом Брахмой, источник нашего счастья, причина — это Кришна. Normally in the material world we try to make our Maya becomes cause of our so-called happiness. Но сейчас в материальном мире мы пытаемся сделать причиной нашего счастья Майю. But here what we are experiencing, or the kind of happiness we are experiencing, cause of this is Gauranga. Но то счастье, которое мы испытываем здесь, причиной его является Гауранга. We always say whenever something nice happens, we say thank God. It's time for thanking. The Thanksgiving also in America, they have Thanksgiving. So we better thank that Lord who is making us happy. Когда происходит что-то хорошее, мы говорим «Спасибо, Господи». И в Америке даже есть такой день благодарения, мы должны быть благодарны. Мы должны быть благодарны. Пришло время благодарить Господа. Здесь на короткий отдых. Also reminding those parикрама devotees that in this island is a Shiva residing and wandering and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and Gauranga. He also chanting. Я хотел бы напомнить преданным, что по этому острову перемещается Господь Шива. Он обитает здесь, воспевает мантру Харе Кришна, а также Гауранга. Shiva is quite an integral part of Navadvip Dham. Шива является неотъемлемой частью Навадвипа Дама. As we go through island after island, we will hear stories and would realize how Shiva is very much here as a protector of Dham, also as a leading Vaishnava. Перемещаясь с острова на остров, мы будем осознавать, сколько разных историй связано с Господом Шивой, который является защитником этой Дхамы, а также защитником Вайшнава, великим Вайшнавом.
So in this cool and nice spiritual place, we are going to be spending few minutes listening to our team of Namahata devotees from Mayapur, the sweet bhajans. They're going to be singing one or two bhajans. They will sing for the pleasure of Shiva and Nitai Gaur-Sundar Prabhupada and assembled devotees. Сейчас в этом прохладном и духовном месте мы будем наслаждаться пением бенгальских баджанов, которые исполнят майяпурские преданные намахаты. Один или два баджана будут исполнить для удовольствия Господа Шива, а также Нитай Гора-Сундара. Поезд называется Маяпур-Экспресс. Okay, here. So Vishwajit Das Prabhu, who had been singing during morning hours, he will sing again. He is one of the very good, sweet singers of Mayapur temple, Vishwajit Prabhu. Yeah, there you go. And I was going to say that Narsingapalli is about 2 more kilometers. That's all. There you go. Для вас будет петь Вишваджит, да, один из известных певцов Майяпурского храма. До Нарисимхапали, до места назначения, нам осталось пройти всего лишь около 2 километров. দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন 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 নাচরে আমার মন রে নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন রে নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন রে নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল তো নাই রে দয়াল তো নাই রে আর খেয়ে প্রেম দেয় মন দয়াল তো নাই হে আর খেয়ে প্রেম দেয় মন দয়াল তো নাই মার খেয়ে প্রেম দেয় মন দয়াল তো নাই হে মার খেয়ে প্রেম দেয় মন দয়াল তো নাই অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধান 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 দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই রে ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই রে ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে জীবন্ত মিছে কৃষ্ণের অতি বিনা জীবন্ত মিছে কৃষ্ণের অতি বিনা জীবন্ত মিছে আর শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাবে দর্শন বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাবে দর্শন গৌর কৃপা হলে রে গৌর কৃপা হলে হে শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যাম All these devotees are singing songs. That is also cause of our happiness. Преданные поют здесь песни, это также приводит нас в радостное состояние, доставляет нам счастье.
Subhadra Maharaj did ecstatic kirtan this morning, that is also cause of our happiness. Шрила Сухотра Махарадж сегодня вел киртан утром, и это также доставляет нам счастье. With all his heart, with all his strength, with all his throat, he was chanting. Он пел от всего сердца, со всей возможной силой. And the Dham, being in Dham, that is cause of our happiness. Мы счастливы также от того, что находимся в Святой Дхаме. The presence of deities, darshan of the deities is cause of our happiness. Присутствие здесь божеств также причиняет нам счастье. Prabhupada's presence is cause of our happiness. Причиной нашего счастья также является присутствие здесь Прабхупады. And especially association of the assembled Vaishnavas from all over the world is cause of our happiness. И особой причиной нашего счастья является присутствие здесь вайшнавов со всего мира. Haribol! The supply store, that's cause of our happiness. The help van is standing next to us, that's giving us sense of security, and we are happy. Причиной нашего счастья также является то, что с нами постоянно находится магазин, разъездной магазинчик, автолавка. И, кроме того, то, что нас охраняет, также гарантирует нам счастье. In the spiritual sky, there's no medical. Там, в духовном небе, нет медицинского обслуживания. We are getting ready to go there. So. Мы постепенно готовимся к отправлению туда, так что со временем это нам тоже не будет нужно. Well, are those doctors here? Yes, please stand up. Not only we have van, but we have doctors. One more, please come forward, a little forward. Yeah, these doctors, you see, they're highly qualified doctors. They have come all the way from Bombay. They are initiated disciples of Radhanath Maharaj. They chant Hare Krishna every day, 16 rounds. Eleven of them have come from Bombay, and some are with our party, another team with the Niranjana party, another team at Mayapur-Navadvip Mandir. So it's not only van, but they are with us, and they are wearing a special jacket, apron with the vest with a cross, so you know where, so that you could identify and approach them if you need some help. У нас есть не только медицинский автобус, но и врачи, как ни странно. Двоих из них вы сейчас только видели. Это двое из 11 инициированных учеников Радханатха Махараджа. Они инициированные ученики, повторяют 16 кругов ежедневно. Так что они разделились на 3 группы. Одни из них находятся в Майяпурском храме, одна часть находится вместе с группой Niranjana, и некоторые из них вместе с нами. Они находятся одетыми в специальные жилеты с красными крестами, так что обращайтесь к ним. Это квалифицированные врачи. Our speaker of this place is Bhakti Chaitanya Maharaj will speak to us now. О месте, в котором мы находимся, расскажет нам сейчас Шрила Бхакти Чайтанья Махарадж. Yesterday we stayed at our ISKCON Jagannath Mandir. Not far from there is a place of Sridhar Kolavich, how is it say? О месте, в котором мы находимся, расскажет нам сейчас Шрила Бхакти Чайтанья Махарадж. Yesterday we stayed at our ISKCON Jagannath Mandir. Not far from there is a place of Sridhar Kolavich, how is it say? Kolavich Sridhar. So we meant to go there, but we arrived at Jagannath Mandir late. As a result, most of us could not go, so we have decided
and Maharaj will speak about this great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Kolavecha Sridhar. Недалеко от того места, где мы вчера ночевали, Джаганнат Мандира, находится дом Коловеча Шидхары, но мы, к сожалению, не смогли туда зайти, поскольку поздно прибыли. Но сегодня об этом месте нам расскажет еще Бхактисиddhanta Махарадж. So, Kolavecha Sridhar is another one of the eternal associates of Lord Chaitanya who descended about a generation before Lord Chaitanya himself appeared. Шрила Коловеча Шидхар — это один из вечных спутников Господа Чайтаньи, который явился примерно на поколение раньше, чем сам Господь Чайтанья. Like Advaita Acharya, Murari Gupta, Haridas Thakur, and various others, some of the Lord's associates appeared before he did in order to set the scene for his appearance. Подобно Адвайта Ачарья и Мурари Гупте и многим другим, он явился заранее для того, чтобы быть свидетелем явления Господа Чайтаньи. But like all those devotees, Kolavecha Sridhar, even when Lord Chaitanya had appeared, it was still quite some years before he became aware that his worshipful Lord had already appeared on this planet. Но так же, как и другие преданные, для других преданных, для Коловеча Шидхары потребовалось достаточно большое время, чтобы осознать факт явления Господа Чайтаньи на эту землю, несмотря на то, что тот уже давно явился сюда. Lord Chaitanya was performing his pastimes for about 16 years or so in Navadvip before he started to reveal his position as the Supreme Personality of Godhead. До того, как Господь Чайтанья начал являть свою суть Верховной Личности Бога в своих развлечениях в Навадвипе, прошло примерно 16 лет. Had appeared, and the Lord was personally calling for him. He just fainted on the spot. Когда Шридхар услышал, что Господь явился и лично зовет его, он немедленно тут же на месте потерял сознание. So the devotees had to carry Sridhar all the way from his house, which is near the Jagannath temple. They had to carry him all the way down to Srivasanga. И преданным пришлось нести Шридхару на руках из его дома, который находится неподалеку от храма Джаганнатхи, до Шривасангама. And then he saw Lord Chaitanya sitting on the throne, on the Shringasan, on the altar of Srivasthakur. И там он увидел, что Господь Чайтанья сидит на Шингасане, на алтаре в доме Шривастхакура. And then Lord Chaitanya revealed that actually you're my eternal servant, and I've sent you here in order to appear and take part in my pastimes with me. Господь Чайтанья открыл ему, что тот является его... Mandir was built by Bhaktivedanta Charity Trust. Counter-Acharya Divine Grace A.P. Bhaktivedanta Swami Prabhu. Testing, Hare, testing, mic testing.
for the 10th holiday. So there's a trust called Bhaktivedanta Charity Trust. But BS, what is some name like that? BSC, how does it work? BS are like in many places throughout Navadvip. Как вы можете увидеть по вот этой надписи, которая расположена у основания крыши этого здания, что это здание над Мандир было построено при спонсорстве Бхактивиданта Swami Charity Trust, то есть организация, которая специально собирает деньги и вкладывает их в реконструкцию святых мест в Навадвипа храме. Значит, основатель Ачарьи Бхактивиданта Swami Прабхупада. Здесь надпись такая. Haribol. So this was, while Prabhupada was still on the planet, he wished, he desired that we renovate several places of pilgrimage temples in Navadvip, and his followers are fulfilling his will or desire to this day. Когда Шрила Прабхупада еще присутствовал на этой планете, то его желание было таково, чтобы реконструировать некоторые из святых мест паломничества на территории Навадвипа храма. И сейчас его последователи продолжают осуществлять, притворять в жизнь идею Шрилы Прабхупады. Soon as Mayapur project is ready within our lifetime, we are expecting hundreds and thousands of pilgrims coming, landing into Mayapur every day. По мере того, как проект в Маяпуре развивается все больше и больше, то предполагается, что в будущем Маяпур будет посещать от 100 до 1000 пилигримов или паломников каждый день. Many of these pilgrims coming to Mayapur will also be taken on Navadvip Mandala парикрама. И некоторые из этих паломников, которые будут приезжать в Маяпур, будут также принимать участие в Навадвипа Мандала парикраме. Now we have once a year 1,000-2,000 devotees go on parikrama. Сейчас где-то порядка от 1000 до 2000 преданных принимают участие в парикраме. But now that day or that year is not far when there will be 1,000-2,000 pilgrims will go on Navadvip Mandala parikrama every day. Желание таково, чтобы 2000 паломников участвовали в Навадвипа Мандала парикраме, который будет проводиться каждый день. As other days, Swami Maharaj talked, Navadvip everywhere, Mayapur everywhere. So 1,000 is a small number we are talking about. So these thousands going on pilgrimage of Navadvip. И поскольку Swami Maharaj говорил, что Навадвип Майапур находится повсюду, по всему свету, то что можно говорить, что всего 1000 человек принимают участие в парикраме? So there will be more and more places required like this to be built by Bhaktivedanta Charity Trust. И поэтому как можно больше мест необходимо восстановить при помощи вот этого Бхактивиданта Charity Trust. So this is just a humble beginning. We are building some places now, and many more will be built in future. Это, можно сказать, скромное начало. Мы сейчас реконструировали только некоторые из мест и предполагаем реконструировать больше. If you have cash in hand or in pocket, please contact. Contact Swami Maharaj in Mayapur Maharaj also in Mayapur. Поэтому, если у вас есть наличные деньги в кармане или в кошельке, то вы можете обратиться с пожертвованиями к лицам, ответственным за вот этот Бхактивиданта Charity Trust, это Swami Maharaj и также Swami Maharaj.
Anyone has cash now? Okay, that's all. So here, our residence is 1 kilometer. We have 1 more kilometer to walk. Здесь место, где мы должны остановиться сегодня на ночлег, оно находится еще в 1 километре отсюда. So, our natural request or choice of the speaker, actually the first speaker, has to be Prahladanand Maharaj. Сейчас мы также обратимся к 2 ораторам. Вот и первым из них будет Прабхупада Swami Махарадж. Prahlad Anand and Narasimha are very close connection, so they are requesting Maharaj to tell us the glories of Lord Narasimha, glories of this place, whatever glories we could hear of the glorious Lord and Lord's devotees are welcome. Поскольку Прабхупада Махарадж, он имеет близкие отношения с Господом Ресникой, то мы попросим его рассказать о славе этого места и о славе преданных, которые так или иначе связаны с этим местом. Omagyanandasya Niranjana Slakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. The first time I heard about Lord Nrsimhadev and Prahlad Maharaj was in 1969. Первый раз, когда я узнал о Господе Нрисимхе и о Прабхупаде Махарадже, это был 1969 год. At the beginning of 1969, I had just moved into the temple in Buffalo, New York. Я в 1969 году впервые появился в храме в Баффало, в Нью-Йорке. And I had written to Srila Prabhupada a letter asking him for initiation. И я написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором обратился получить инициацию. So at that time I was reading one Back to Godhead magazine, which was about Lord Nrsimhadev and Prahlad Maharaj. И именно в это время я впервые увидел в журнале Back to Godhead статью, в которой было написано о Господе Нрисимхе и о Прабхупаде Махарадже. So I thought, that is a very nice name, Prahlad. I wonder what my name will be. И когда я прочитал имя Прабхупад, оно мне очень понравилось. И мне как-то подумалось, что было бы неплохо, если бы мое имя также было именем Прабхупад. And just when I was thinking like that, one devotee came and gave me a letter. И после того, как я только подумал об этом, ко мне подошел преданный и протянул мне письмо. And it was from Srila Prabhupada. And it said, My dear Prahladananda, это письмо было от Шрилы Прабхупады, и в этом письме было написано: «Мой дорогой Прабхупадананда». That your name is Prahladananda, it means one who is as cheerful as Prahlad Maharaj in all kinds of critical tests. Wow! Cheerful as Prahlad Maharaj. То есть это имя означает тот, кто счастлив, в общем, Прабхупада Махарадж во всех видах трудностей, которые происходят. So you are right that we are all conditioned souls trapped by the illusory energy Maya. Ты, значит, совершенно прав, что мы все обусловленные души находимся в плену энергии иллюзий.
Lord Krishna is giving us this opportunity to chant the Hare Krishna mantra. И Кришна всех заберет нас отсюда, если мы будем воспевать Харе Кришна мантру. So take full advantage of this Hare Krishna mantra. Поэтому воспользуйся всеми преимуществами этой Харе Кришна мантры. Because this is the method of getting free from all material misery. Поскольку эта мантра освободит тебя от всех видов материальных страданий и беспокойств. And to go back to the spiritual world. И поможет тебе вернуться обратно в духовный мир. In 1970, in Los Angeles, Srila Prabhupada, he noticed some unusual things were happening. И в 1970 году в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада обнаружил, что происходят какие-то необычные вещи. At that time, Prabhupada came to his quarters and saw that the person who had cleaned his quarters had put his picture upside down. Когда Шрила Прабхупада вернулся к себе в квартиру, то он обнаружил, что человек, который занимается уборкой в его квартире, зачем-то опускает фотографии, снимает фотографии. And when he went downstairs to take Charanamrita, he found that the Charanamrita was full of salt. И когда он поднялся наверх и попробовал Чаранамриту, то он обнаружил, что в Чаранамрите очень много соли. So Srila Prabhupada became very angry and disturbed and said, "Who has done this?" И Шрила Прабхупада был очень рассержен и в гневе сказал, кто все это сделал. So one Mataji began to giggle, to laugh. И одна Матаджи начала, в общем-то, смеяться. And Srila Prabhupada, when he heard this, he became 10 times as angry. И когда Шрила Прабхупада это услышал, он еще в 10 раз больше разгневался. And he said, get someone else to take care of the Charanamrita. И Шрила Прабхупада, в общем-то, закричал, что есть ли здесь кто-нибудь, кто может позаботиться о Чаранамрите. Then he asked one of the ladies during class, are you chanting your rounds? И находилась женщина, которая читала в это время свою мантру в круге. And she was and the Mataji said, well, we try, but sometimes it is very difficult because the authorities don't give us time. Мы попытаемся, но это очень трудно. Поскольку все авторитеты не дают нам достаточно времени, чтобы мы сделали это. At that time, I was in Buffalo, and we received one letter saying that we should not write letters to Srila Prabhupada anymore. И в это время я находился в Баффало, и мы получили письмо, и в котором было написано, что мы больше не должны, значит, писать писем Шри Прабхупаде. So one day I picked up the telephone, and Srila Prabhupada's secretary was asking for Rupanuga Guru, our temple president. И однажды Шрила Прабхупада позвонил по телефону и попросил через своего секретаря президента нашего храма, Рупанугу Прабху. So Rupanuga talked to Srila Prabhupada on the telephone, and afterwards I asked him, what did Prabhupada say? И после того, как Шрила Прабхупада поговорил с ним по телефону, я обратился к Рупануге Прабху и спросил, что сказал Прабхупада. Srila Prabhupada practically never used the telephone. Потому что было понятно, что Шрила Прабхупада был очень рассержен, когда говорил по телефону. So Rupanuga Guru told me that Srila Prabhupada is crying and told him that they're trying to take over the movement. Шрила Прабхупада, он сказал, что Шрила Прабхупада очень сокрушался и
сказал, что Прабхупада кричал и сказал, что ты хочешь захватить все движение. So he told Rupanuga Prabhu to come immediately to Los Angeles. Он сказал Рупануге немедленно приезжать в Лос-Анджелес. So after that, Prabhupada had a call for many of the senior devotees in our movement at that time. В это время Прабхупада многим старшим преданным звонил таким образом. What had happened is that some of Srila Prabhupada's godbrothers were protesting that Srila Prabhupada was being called Prabhupada. И это касалось того предмета, что некоторые из братьев Боги Шрила Прабхупады протестовали против того, чтобы Шрила Прабхупада звать Прабхупадой. And some of the devotees had, especially in India, had become affected by that. И некоторые преданные, особенно в Индии, они как бы поддались на это. And they began to write letters to different devotees in the movement. И они начали писать письма разным преданным в нашем движении. And they began to have doubts whether Srila Prabhupada was actually following Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. И они, то есть, порождали такие сомнения, действительно ли Шрила Прабхупада следовал наставлениям Бхактисиддханты Сарасвати. So Srila Prabhupada saw that there was a movement within our society to put Prabhupada to the side and to take the movement over. И Прабхупада заметил, что есть такая тенденция в обществе Прабхупаду даже в сторону снять как бы его, а самому занять место и управлять движением. So Srila Prabhupada called to the senior devotees of our society and formed the GBC. И он тогда, Шрила Прабхупада сказал своим ученикам GBC. And then he sent, Prabhupada's secretary sent to all the temples a prayer to recite 3 times after the arti. И он отослал всем GBC такое послание, и он сказал, что он послал такую молитву, которую они должны были повторять 3 раза в день. Tavakar Kamala Varenakam Atutasrinam Davikari Ranyakasipu Nanuvinam Ekavadita Narayarupa Jayagavita Jayagavita This is a prayer praying to the Supreme Lord for the protection of our movement. И в конце своего послания он сказал, что вот такая молитва нужна для того, нужно возносить такую молитву для того, чтобы защитить наше движение. In 1974, I went to San Francisco for the Rath Yatra there. В 1974 году я отправился в Сан-Франциско на Радхаятру. At that time, Srila Prabhupada also came to San Francisco. В это время Шрила Прабхупада тоже приехал в Сан-Франциско. All the temple presidents in Western America, the west coast of America, also came to San Francisco. И
все президенты храмов Западной Америки, они тоже все приехали в Сан-Франциско. And after Srila Prabhupada arrived, he came to one house. И как только Прабхупада приехал, он пошел в один дом. And all the temple presidents also gathered in that house. Храмов тоже собрались в этом доме. So Srila Prabhupada was talking to the devotees, and at that time a very dear disciple of Srila Prabhupada came in. His name was Jayananda. Шрила Прабхупада разговаривал с преданными, и в это время пришел очень дорогой его ученик Джаянанда. Practically single-handedly, Jayananda was putting on Ratiyatra year after year. Фактически, Джаянанда один проводил все Радхаятры каждый год. So he would get all the materials to make the cart. He would get all the flowers. He organized everything for the Ratiyatra. Он один собирал все принадлежности для колесницы, он отвечал за цветы, фактически он делал все для того, чтобы организовал все для Радхаятры. So Jayananda Prabhu came in to see Srila Prabhupada, and he sat down. Он пришел, чтобы увидеть Прабхупаду, и сел. And as soon as he sat down, he fell asleep immediately. Как только он присел, он заснул сразу же. So one of the devotees, they tried to wake him up. И преданные начали его будить. And Srila Prabhupada said, no, don't wake him up. Прабхупада сказал, нет, не надо будить его. Srila Prabhupada said, he's doing 10 times more service than any of you. Прабхупада сказал, он делает 10 раз больше служения, чем любой из вас. There are two leaders of our society that were present at that time. One was Krishna Maharaj, and the other was Vishnu Dan Maharaj. Там было два лидера нашего движения. Один был Кришна Махарадж, другой был Вишну Дан Махарадж. And they had a traveling party called Radha Damodar. И они путешествовали с группой Радха Дамодара в то время. At that time they were in a dual outfit here from the synagogue. So there's a Deva Pani, Vishnu Pani, all the synagogues used to worship together. Now they go on to do it Did you get some challenge? Yeah, I did.
версию. Why do they get money out of them? It's like donations in the donation box at the temple. Look at the little dickies there. See there? Yeah. With the snake, see there? That's right, Lord Shiva. Yeah. Lord Shiva, wasn't it? I think that might be Right, stay there 1 minute while I Окрестности Гопал Мандира. Гуру Пуджа Шрила Прабхупады.
Rajendra Kumar, Prabhu, on stairs. Rajendra Kumar. He went in the back and someone was close to the door. Otherwise, he went on here. We have decided to take breakfast also here. Мы решили принять завтрак также здесь. Okay. So someone is working. Uttama Sloka Prabhu is working on. We're supposed to be. Haribol, what is happening? Haribol. Well, whenever it appears around 9, between 9 and 9:30. Уттама Шлока Прабху работает над этим вопросом. Завтрак это будет около 9-9:30. We are here at Harihar Kshetra. Мы сейчас находимся в месте, которое называется Харихара Кшетра. Did you all have darshan? The deities? Уже приняли даршан божеств? Yes or no? Yes. Да или нет? Someone says no. Кто-то говорит нет. Okay, those who can come back and later on take darshan. А позже можете подойти и посмотреть божества. So I'm sure you noticed one of those deities is half black, half white color. Вы, конечно, заметили, что это божество окрашено двумя цветами, черным и белым. That is Harihar. Это и есть Харихара. Hari is Krishna or Vishnu. Хари — это Кришна или Вишну. Har is Shiva. А Хара — это Шива. Not Hara. Har. Не Хара, а Хар. When you say Hara, that is another person. Если мы говорим Хара, тогда это другая личность. So you have to try to be careful in pronouncing. Krishna. Haribol, Haribol. Yeah, what about the mic with the cord which is more reliable? Uttama Sloka or someone could... Someone is connecting another mic or... Haribol, what's happening? Alright, Prabhu. Mic with the cord? Huh? Mic man not here. Where is he? Mic man? Krishna, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Coming closer to Harihar Kshetra, we were walking
on the bank of one river which was on to our right side. Когда мы шли к этому месту, Харихар-кшетра, мы проходили мимо одной реки, которая была слева от нас. This is Alakananda River. Эта река называется Алакананда, which is considered one of the branches of Ganga. Эта река является одним из притоков Ганги. This Navadvip is full of sacred rivers. В Навадвипе очень много священных рек. Innumerable, is that correct? Innumerable, is that? Innumerable rivers are flowing throughout Navadvip. Можно сказать, что бесчетное количество рек протекает через Навадвип. Of which 16 are considered principal. Из них 16 считаются главными. And the way they flow in a zigzag and crisscross manner, that causes or divides this region into 9 islands. И поскольку эти реки постоянно пересекаются друг между другом, то появляется такая вот пересеченная местность, которая состоит из 9 островов. And hence there are 9 islands called Navadvip. И эти 9 островов и называются Навадвип. We are still on Godrum-Dvip. Мы сейчас находимся еще пока на Годрум-Двипе. Go means cow, Drum means forest. Го означает корова, Друм обозначает лес. This island has been named after one famous cow. Этот остров был назван в честь одной известной коровы. Which one is a famous cow? What is a famous cow's name? Not Suravi, Suravi. Sorry. Suravi. Эту известную корову зовут Сурабхи. Who resides here eternally on this island. И она вечно проживает на этом острове. Surabhi Kunj. Later on we'll be visiting Surabhi Kunj. Kunj is again a kind of forest. И скоро мы пойдем еще на такое место, которое называется Сурабхи Кунж. Кунж это обозначает роща, лесок. So the other side of Alakananda is another island. По другому берегу реки Алакананды находится другой остров. Called Madhyadvip. Он называется Мадхья-Двип. Which we will visit tomorrow. И на этот остров мы пойдем завтра. There are many famous places there called Pushkar and Naimisharanya and Hamsavahan. Many places of pastime to visit tomorrow. Там много известных мест, таких как Хамсавахан, Пушкар, Наймишарanya, которые мы посетим завтра. So let us stay here today and let us think of this place today now. Сегодня мы останемся в этом месте и будем думать об этом месте. So amongst the present, our leaders, sannyasis, few of us will speak to us this morning or here at the Harihar-Kshetra. Сейчас кто-то из наших лидеров, саньяси, расскажет нам об этом месте Харихар-Кшетра. Yeah? Okay. Maharaj first. So, our big Maharaj first. So we request His Holiness Okay. For Gaudiya Vaishnavas, there are 3 most important holy places in India. Для Гаудия Вайшнавов есть в Индии 3 главных священных места. These are, of course, here, Sridham Mayapur and Vrindavan Dham and Jagannath Puri.
Это, конечно же, здесь первое место Навадвип, Вриндаван-Дхама и Джаганнатха-Пури. And associated with each of these three Vaishnava Tirthas, there are also the places of Lord Shiva. И с этими тремя вайшнавскими тиртхами есть места, связанные с Господом Шивой. In Vrindavan Dham, there is Gopishwar. Во Вриндаванадхаме это Гопишвар. Near Puri, Jagannath Puri, there is Bhuvaneshwar. Возле Джаганнатха-Пури Бхуванешвар. And for Mayapur, there is here Har Harachit. И что касается Майяпура, то это вот это место Харихара-кшетра. So, Vaishnavas understand properly the tattva of Lord Vishnu and Lord Shiva. Вайшнавы, они правильно понимают татву, истинного положения Господа Вишну и Шивы. That actually they are the same. Они понимают, что на самом деле это одна личность. The same personality of Godhead, but assuming different functions. Это одна и та же личность Бога, которая просто выполняет разные функции. Now this is very bewildering for others who are not devotees of the Lord. И для тех, кто не является преданными Господа, эта информация сбивает их с толку. But this bewildering pastimes shared between different forms of the same Lord, that you will see in all of Krishna's Leelas, in all his different incarnations. Но все эти сбивающие с толку с обычного логического пути проявления Господа вы увидите в любых инкарнациях Господа Кришны и Вишну. For instance, among the Panchatattva, there is a very interesting relationship between Lord Nityananda and Sri Advaita Acharya. Например, в Панчататтве между Господом Нитянандой и Адвайта Ачарьей довольно интересные отношения существуют. So, how many know the other identity, the other name of Lord Nityananda? Кто из вас знает какие-то другие имена Господа Нитянанды? Show your hands. And what is that other name? Каковы эти другие имена? Balaram, yes. And otherwise he is known as Sankarshan. И еще его также и называют Санкаршан. And Advaita Acharya, he is also a form of Lord Vishnu, but also Sadashiva at the same time. И Адвайта Ачарья, он также обладает формой Господа Вишну и Сада Шива одновременно. When Lord Vishnu creates, there are two functions. Когда Господь Вишну творит этот мир, он выполняет две функции. One creative function is nimitta, which Srila Prabhupada says is the efficient cause, or it can be called the operative cause. Одной из них называется функция нимития, это как бы изначальная причина творения. To make it simple, just like this temple. So somebody built this temple, some person or persons, they actually did the work of constructing the temple. So that's the operative cause. Чтобы проще объяснить вам на примере, вот скажем, этот храм. Этот храм построила какая-то личность. И эта личность, она и является изначальной причиной творения этого храма. And then there's the upadan karana, who gives the ingredients. И второй называется упадана карана. Это тот, кто дает непосредственно ингредиенты для строительства. Somebody gave the bricks and the mortar and all the other ingredients for the construction of this building. Например, для этого храма кто-то поставил кирпичи, чтобы оно было построено. So, that form of Vishnu, Upadan Karana, is Advaita Acharya. И вот эта вот форма Вишну, Упадана Карана, это и есть Адвайта Ачарья. And Upadan, you can hear in the name, it is very similar to Pradhan. Pradhan means the material nature. И Упадана это слово похоже на Прадхану. Прадхана обозначает материальная природа. So, when Lord Vishnu takes care of the material nature for creation, actually assumes control, direct control, that form of himself is Shiva. И та форма Вишну, которая, собственно говоря, контролирует весь материальный мир, она называется Шива. He actually becomes the husband of Maya,
the Maya Shakti. И в этой форме он становится мужем Майя Шакти. Because no one else can do that. Потому что никто больше на это не способен. All the jivas, they like to think of themselves as the consort or husband or controller of the Maya Shakti, but actually they are, as we say, in Maya, in illusion. They are not the controller of Maya. Все живые существа, они склонны думать, что они являются повелителями, как бы господами, супругами этой материальной природы, командуют ей. На самом деле они находятся как раз в этой Майе и не могут ей командовать. So anyway, Advaitacharya, he is Sadashiva, and Lord Nityananda, he is Sankarshan. Одним словом, Адвайта-ачарья это Сада-Шива, а Нитянанда Прабху это Санкаршан. And they are non-different. И они не отличны друг от друга. And yet they are different. И в то же время различия есть. And moreover, their relationship seems to be very stormy. И более того, отношения между ними весьма буйные. You'll find in Chaitanya Charitamrita, once when Advaitacharya was entertaining Lord Nityananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, giving them prasad, there was a great argument between Advaitacharya and Lord Nityananda. В Читания Чаритамрите можно найти фрагмент, где описывается, как Адвайта-ачарья угощал однажды прасадом читанию Господа Нитянанду, и между Адвайта-ачарьей и Нитянандой Прабху возник большой спор. Now those are actually Vaishnavas, who actually know tattva. They never take sides. They understand that this is simply lila, this is pastime. И те, кто являются вайшнавами, те, кто знают татву, истину, они никогда не принимают сторону того или другого. Они понимают, что это просто лила, игра. But those who are not pure, they take sides and they fall down. Но те, кто не понимают этой истины, те принимают сторону того или другого, и они падают. And so it is also between the worshippers of Lord Vishnu and Lord Shiva. И такие вещи иногда происходят между поклонниками Господа Вишну и Господа Шивы. Anyone who thinks they are different and becomes inimical, either from the Vaishnava side becoming inimical to Lord Shiva, or from the side of the Shaivites becoming inimical to Lord Vishnu, they will fall down. Это происходит между поклонниками Господа Вишну и Шивы. Если, например, поклонники Вишну считают, что Шива существует отдельно, а один падает. Если считают, Вишну существует отдельно, он тоже падает. And for Shastric proof of that, simply refer to 4th canto, the sacrifice of Prajapati Daksha. You'll see everything is explained there. И для того, чтобы подтвердить это шастрами, вы можете просто почитать 4-ю песню Шримад Бхагаватам, главу, где описывается, как Прабхупати Дакша совершает жертвоприношение. The cursing and the counter-cursing between the demigods who are Vishnu Bhakta and the followers of Lord Shiva. А в этой главе описывается, как проклинали друг друга поклонники Господа Вишну, полубоги и поклонники Господа Шивы. So, for those who know Tattva, Lord Shiva, he is Kshetrapal, he is the protector of the holy dham of the Lord. His Holiness Maharaj was explaining that yesterday in detail. Но те, кто знают татву, они понимают, что Господь Шива это Кшетрапал, то есть тот, кто защищает, охраняет Дхаму. And yes, some people, they think, just like there's a place in South India, Rameshwaram. Есть такое место в Южной Индии, называется Рамешвара, и некоторые люди думают, another holy tirtha, and this is where Lord Ramchandra, he installed, he worshipped Lord Shiva in the form of linga before invading with his army Lanka. Lord Ramchandra. Shiva Linga. И там, в Южной Индии, Господь Рамачандра, перед тем, как начать свое наступление на Ланку, он поклонялся Господу Шиве в форме Шивалинги. So, in South India, there is often you hear that, oh, so this shows that Lord Ramchandra, who is Vishnu, he is devotee of Lord Shiva. That means Shiva is God, and Lord Vishnu is his servant. И вот некоторые говорят, что, видите, Господь Рамачандра, который является сам Вишну, он поклоняется Шиве. Это обозначает, что Шива является Богом, раз Вишну ему поклоняется. But Srila Prabhupada said, no, it doesn't mean this, but it means
a loving relationship. Но Шрила Прабхупада говорит, это не так, это просто обмен любовными отношениями между ними. In explaining that particular pastime, Srila Prabhupada said, if a father picks up his son and places him on his shoulders to give him a ride, does that mean that the son has become the superior father? Шрила Прабхупада приводит такой пример. Он говорит, что если, например, отец берет себе на плечи сына, обозначает ли, что сын стал выше отца? А отец просто берет его, чтобы покатать на плечах. So, Lord Krishna, he is Bhaktavatsal. He loves his devotees. And Vaishnavanam Yata Shambhu, of all the Vaishnavas, Lord Shiva is foremost. И Господь Кришна, он Бхактаватсала, он любит своих преданных, и Господь Шива, он Вайшнаванам Ято Шамбху, он среди всех вайшнавов является главным. So, he is serving his devotee, and similarly his devotee, Lord Shiva, is serving him. Итак, Господь, он служит своим преданным, и его преданный Господь Шива служит ему. Now you also see here, on the altar, there are the forms of the consorts of Lord Vishnu and Lord Shiva, Mahalakshmi and Parvati, respectively. И также на этом алтаре вы видите изображение двух супруг Господа Вишну и Шива, Махалакшми и Парвати. And they are also, for those who know Tattva, non-different. И для тех, кто знает Татву, они тоже не отличаются друг от друга. Once Narada Muni, he wanted some Mahaprasad of Lord Narayan. Однажды Нарада Муни возжелал вкусить прасада Господа Нараяна. So he went to goddess Lakshmi to beg. И он пошел к богине Лакшми, чтобы попросить у нее прасад. And goddess Lakshmi, she said, oh, it is very, very, very difficult, a very rare thing for someone to get the prasad of my Lord. И Лакшми Деви сказала, о, это очень сложно получить прасад от моего господина. But Narada Muni, the pure bhakta, he was so humble and begging so sincerely that finally Lakshmi Devi relented. Но он был таким простым, смиренным бхактой Нарада Муни, что он очень смиренно просил у нее прасад, и в конце концов Лакшми Деви смилостивилась. And he received from her little morsel of Mahaprasad. И он получил от нее маленький кусочек Махапрасада. So he took that prasad, and by taking that prasad, he became overwhelmed in ecstasy. Он принял этот прасад и после этого погрузился в великий экстаз. And his whole bodily color changed. It became brilliant red. И цвет тела его изменился, он стал красным, сияющим красным. And tears began to shoot from his eyes. И слезы буквально фонтанами брызнули из его глаз. And he was dancing through the universe, shouting and singing, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. И он стал петь и танцевать по всей вселенной, кричать Хари Бол. So in his ecstasy, twirling around, you can just imagine twirling around in the heavens, going by this loka and by that loka. So Lord Shiva, he took notice. Oh, Narada Muni, he is overwhelmed today. How has this happened? И когда Нарада Муни вот так вот бегал по всей вселенной и кричал, это заметил Господь Шива. Он сказал, что такое случилось сегодня с Нарада Муни. So he stopped Narada, said, my dear brother, because they are brothers, they are both sons of Brahma. My dear brother, what has happened to you today? Why are you so ecstatic? Господь Шива остановил его, поскольку они братья, сыновья Господа Брахма. Он сказал, дорогой мой брат, что с тобой случилось? Почему ты в таком экстазе сегодня? And Narada replied, today I have received the Mahaprasad of Sri Narayan from the lotus hand of Mahalakshmi. И Нарада Муни сказал, сегодня я получил Махапрасад от Шри Нараяна из лотосных рук Лакшми Деви. And Lord Shiva said, I'm your brother. You don't have any Mahaprasad for me? Господь Шива сказал, но я же твой брат, у нас Махапрасада для меня. And then Narada Muni, he felt a little ashamed. And then he noticed there was still a little bit of Mahaprasad stuck to his finger. А Нарада Муни несколько засмущался, но потом он увидел, что к его ладони прилипла маленькая крошка Махапрасада. And so he said, yes, I have a little for you. Он сказал, у меня есть капелька для тебя. Please take. Пожалуйста, возьми его. So Lord Shiva, he took this little fragmental bit of Mahaprasad, and then he became overwhelmed with ecstasy, and he began to jump
and sing Haribo, Haribo, Haribo. И Господь Шива съел этот маленький кусочек Махапрасада, и тоже экстаз обуял его, он стал прыгать и петь Харибол, Харибол. And he lost himself completely in ecstasy. И он полностью забыл о себе в экстазе. So then, a goddess Gauri or Parvati, his Lord Shiva's consort, she came. She saw her husband. What? So ecstatic today. What has happened? И потом появилась богиня Гаури или Парвати, супруга Господа Шивы. Она восприняла своего мужа и сказала, что такое произошло с моим мужем. And Lord Shiva said, yes, today I received Lord Narayan's Mahaprasad that was given to Narada Muni by Lakshmi Devi. Narada Muni has given me just the last little portion. И Господь Шива сказал, да, сегодня я съел прасад от Нараяны, его получил Нарада Муни от Лакшми Деви, и он дал мне маленькую крошку. And Gauri Devi said, Parvati said, I'm your wife, and you don't have any prasad for me? А Гаури Деви Парвати сказала, но я же твоя жена, у тебя разве для меня не осталось прасада? So Lord Shiva, because there was really no prasad, and he thought he had to put his wife in her place, so he said, you are Maya, you're the material energy. There's no Mahaprasad for you. Но Господь Шива почувствовал, у него ничего, конечно, не осталось, он почувствовал, что свою жену нужно поставить на место, он сказал, ну ты же Майя, материальная энергия, для тебя Махапрасад не полагается. So, then Parvati, she became very indignant. И тогда Парвати, она очень, сказать, почувствовала себя обиженной. And she said, I am also a devotee of the Lord. Она сказала, я тоже преданная Господа. So I'll show you. Я тебе покажу. She made a vow. И она произнесла один обет. That she would descend to this earth, and on this earth planet, she would distribute the Mahaprasad of the Lord to all the fallen living entities of the material world. Since she is their mistress, she is the mistress of the material nature. And supposedly, according to Lord Shiva, her business is only to keep everybody in Maya. So she wanted to show, no, I will deliver them by distributing Mahaprasad. И она сказала, суть этого обета состояла в том, что она не зайдет на эту землю, и здесь будет распространять Махапрасад всем обусловленным душам. Она, как Майя, вообще должна выполнять такую обязанность, содержать всех в Майе, но она дала такой обет, что будет давать Махапрасад и освобождать живые существа. So, who knows the name of this form of Parvati Devi? Кто знает вот это имя в такой функции Парвати Деви? Who comes to do the Food for Life program? Кто знает это имя, к которому она приходит, чтобы осуществлять программу Food for Life? Huh? Don't speculate. Bimala Devi. Vimala Деви ее зовут. And she resides in Jagannath Puri. И она обитает в Джаганнатха-Пури. So, and who knows who is the person who is Bimala Prasad? И кто эта личность, которая называют Бимала Прасад? I wanted to ask a Russian pundit, but one of our Bengali pundits has given it away. Я хотел спросить какого-нибудь русского пандита, но один бенгальский пандит его уже опередил. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai! So, by this pastime, we can also see, just as Lord Vishnu, Lord Krishna, and Lord Shiva are non-different, so also Goddess Lakshmi and Parvati Devi are similarly non-different because their purpose is the same, ultimately, to deliver all the fallen conditioned souls by giving them prasad, Krishna's mercy. Итак, из этой истории мы видим, что Господь Кришна, Вишну, Шива, они не отличны друг от друга, так же, как и Лакшми, Деви, Парвати, потому что у них у всех одна цель – раздавать прасад, освобождать живые существа. And it is not without significance that Lokanath Maharaj a few moments ago said, we'll be taking prasad here. И это, конечно же, имеет отношение к тому утверждению, которое Локанатх Махарадж только что сказал, что и мы будем принимать прасад здесь. But before that, who is the next speaker? Bhakti-tirtha Maharaj. Bhakti-tirtha Maharaj. Just as you come from many different places, in some of your places there's so much war going on. In your areas, tribal war. In many places there's religious war, racial war. Because diversity is there, but there is not the nucleus, the spiritual nucleus. Например, все из разных мест, и в разных местах идут разные конфликты, там гражданские войны, там национальные войны и так далее, потому что есть разнообразие, но между этим, во всем этом нет ядра, общего единого центра, поэтому существует конфликт. So the Devas,
They are so diversified, but sometimes even they become a little puffed up. Krishna allows Hiranyakasipu, Ravana, sometimes he allows the big demon to literally harass them. И среди полубогов есть большое разнообразие. Эти полубоги иногда начинают гордиться. И тогда Кришна посылает Хираньякашипу, что он их там попугал немного. When the big demons harass them, we see sometimes they are so afraid they're even offering obeisances because they are afraid. And then they have to take notice of who is the real boss, who is the ultimate Parameshvara. И иногда, когда эти демоны слишком могущественные, полубоги даже начинают им приносить свои поклоны, они начинают пугаться, но благодаря этому всему они потом начинают понимать, кто же стоит выше всего, Парамешвара, кто главный. When they are functioning properly, then this unity and the diversity is very powerful. И когда мы правильно понимаем вот это многообразие и единство, тогда на самом деле появляется сила, Таваятра в Мексике. So one of the devotees said, Srila Prabhupada, because you're a pure devotee, the mosquitoes don't bite you. Один преданный сказал, Шрила Прабхупада, поскольку вы чистый преданный, комары не кусают вас. And Srila Prabhupada said, yes, that may be true. Шрила Прабхупада сказал, да, возможно, это и так. But in Mayapur they don't show such respect. Но в Майапуре они не выказывают мне такого почтения. So many thousands of years ago, there was one demon, his name was Vrikasura. И так много тысяч лет назад жил один демон, которого звали Врикасура. So Vrikasura, he, as an ordinary, typical demon, he wanted some benediction. И Врикасура, как типичный демон, хотел получить какое-то благословение. And he wanted to decide which of the three demigods he could get, which of the three avatars, guna avatars, he should get the benediction from. И он стал думать, от кого же из трех гуна-аватар ему лучше всего получить благословение. So he asked Narada Muni, who of Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva should I get a benediction from? И он спросил Нарада Муни, у кого мне нужно получить благословение, у Шивы, Брахмы или Вишну? So Narada Muni, knowing the demoniac nature of Vrikasura, he suggested you should get the benediction from Lord Shiva. И Нарада Муни, зная демоническую природу Врикасуры, сказал, ты должен получить благословение от Господа Шивы. Lord Shiva, he's known as Ashutosha, which means he's very easily satisfied, or he can be easily dissatisfied. Господа Шиву знает как Ашутошу, это обозначает того, кого легко удовлетворить или легко разгневать. So Vrikasura, he went to a place called Kedaranath in the Himalayas, and he began a sacrifice. Этот Врикасура пошел в место Кадаранат в Гималаях и стал совершать там жертвоприношения. In order to please Lord Shiva. Для того, чтобы удовлетворить Господа Шиву. So he built a fire and then began to make an offering into the fire. И так он разжег огонь и стал делать подношение в огонь. For 7 days he cut his flesh. В течение 7 дней он отрезал свою собственную плоть и кидал в огонь. And then he'd take his flesh and throw it into the fire. Он брал эту плоть и кидал в огонь. Swaha. So this went on for 7 days. И так после 7 дней. And Lord Shiva did not appear. 7 дней прошло, Господь Шива еще не появлялся. The devotees, they know when they make an offering to Lord Krishna, they know that Lord Krishna will accept it if it's offered with love. Преданные Кришны знают, что если подношение сделано с любовью, то Кришна примет его. But the demons, they only believe what they see. Но демоны верят только в то, что видят. Vrikasura, not seeing Lord Shiva appearing in the sacrifice, he became very disturbed. Врикасура, не видя, что Господь Шива появился, обеспокоился очень. So he decided, let me offer my head into the sacrifice, and then if Lord Shiva doesn't appear, what can you do? И тогда он в конце решил, тогда я поднесу в жертвоприношение свою собственную голову. Если тогда уж не появится Господь Шива, ну что уж поделаешь. So he took a bath, his hair was wet. И так он принял омовение, его волосы были мокрыми. And then with one hand he was holding his hair. И тогда он одной рукой взял себя за волосы. And with his other hand he had a big axe in his hand, a sword in his hand. А в другой руке у него был большой топор или меч. And he was just about to cut off his head and throw it into the sacrificial. И он уже готов был отсечь свою собственную голову и кинуть его в жертвенный огонь.
Он готов был ее бросить туда. But at that moment, Lord Shiva, he appeared from the fire. Но в это мгновение Господь Шива появился из огня. And he said, my dear Vrikasura, what are you doing? Он сказал, мой дорогой Врикасура, что ты делаешь? So Vrikasura said, I'm trying to please you. Врикасура сказал, я хочу тебя удовлетворить. But Lord Shiva said, I am pleased if my devotee offers me just a little bilver leaf and a little Ganges water. Но Господь Шива сказал, я удовлетворяюсь, если мне предложат немножко воды из Ганги или лист билва. That there's no need for such a horrible sacrifice. И нет нужды такое ужасное жертвоприношение совершать, как ты устроил. And then Lord Shiva, he touched Vrikasura, and immediately all his wounds were healed. И когда Господь Шива коснулся Врикасуры, у того все раны сразу же на теле зажили. And he said, what benediction do you want? И Шива спросил, какое же благословение ты хочешь? So Vrikasura, being a demon, he said, I want the benediction that any persons whose head I touch will immediately crack and fall off. И, будучи демоном, Врикасура сказал, я хочу такое благословение, что до чьей бы головы я не дотронулся, она сразу же расколется и развалится. So, Lord Shiva was a little hesitant. А Господь Шива несколько стал колебаться. Because he knew the nature of this demon. Потому что он знал природу этого демона. But still, because he had promised the demon, he gave him the benediction. Но поскольку он все-таки дал обещание, то он решил исполнить это благословение. So the demon thought, the first person I should try the benediction on is Lord Shiva. Врикасура подумал, первый, на ком я попробую это благословение, как раз и будет Господь Шива. I will touch his head, it will crack, and then... И я дотронусь до его головы, его голова треснет, и тогда... I'll steal his wife Parvati. Тогда я уведу его жену Парвати. So Vrikasura had a big smile on his face. Итак, Врикасура широко улыбнулся. Lord Shiva began to tremble out of fear. Господь Шива затрясся от страха. Vrikasura said, wait a second. Врикасура сказал, подожди-ка секунду. I have something to whisper in your ear. Я хочу тебе кое-что сказать по секрету на ушко. So Lord Shiva took off. Господь Шива сразу же стартанул оттуда. And Vrikasura started to chase him all over the universe. А Врикасура стал гоняться за ним по всей вселенной. Lord Shiva went to Indra Loka. Господь Шива побывал на Индралоке. And Indra put out a big sign that said, come back tomorrow. Индра вывесил там такой знак, приходи завтра. Then he went to Brahmaloka. Потом он отправился на Брахмалоку. And everywhere Lord Shiva fled, Vrikasura chased him. И куда бы Господь Шива не бежал, везде Врикасура преследовал его. So finally, Lord Shiva went to Svetadvip in this universe where Lord Vishnu resides. В конце концов, Шива добрался до Светадвипа, места, где пребывает Господь Вишну в этой вселенной. And Lord Vishnu appeared as a young brahmachari. И Господь Вишну появился перед ним как молодой брахмачари. As a devotee of Lord Shiva. Он появился там как преданный Господа Шивы. So he was wearing a deer skin and matted locks. У него на голове были скомканные волосы, он носил оленью шкуру. He had Rudraksha beads worn by Lord Shiva's devotees. Он держал четкие рудракша, какие обычно носят поклонники Господа Шивы. He had a brahmachari rod. У него был посох брахмачари. And Lord Shiva ran past him. И Господь Шива пробежал мимо него. And rapidly following him was Vrikasura. А Врикасура следовал за ним по пятам. So, when Vrikasura is running past Lord Vishnu, Lord Vishnu said, "Stop!" Когда Врикасура пробегал мимо Господа Вишну, Вишну сказал, "Стоп!" Oh, son of Shakuni. Он сказал, "О сын Шакуни." So Shakuni was Vrikasura's father. Шакуни был отцом Врикасуры. So Vrikasura thought, this must be a friend of my father. Врикасура подумал, это, наверное, друг моего отца. He must be part of the family. Он, наверное, член нашей семьи. So immediately, Lord Vishnu said,
"Oh, son of Shukuni, don't run so fast. You're wearing your body out." И Вишну сказал: дорогой сын Шакуни, не беги так быстро, ты изнашиваешь свое тело. If you wear your body out, you won't be able to satisfy the desires of your mind. Он сказал: если ты так быстро износишь свое тело, тогда ты не сможешь удовлетворить желания своего ума. So Vrikasura thought, this is quite an intelligent brahmachari. Врикасура подумал: это довольно разумный брахмачари. So he thought, yes, that is a fact. He's a friend of my father. He's giving me good advice. So immediately he stopped. Он сказал: да, это хороший совет, это ведь друг моего отца, и поэтому он сразу же остановился. So Lord Vishnu said, my dear Vrikasura, what are you doing? И Господь Вишну спросил его: мой дорогой Врикасура, что ты вообще делаешь? So Vrikasura explained about how he had received a benediction and how he was going to kill Lord Shiva and steal Parvati. Врикасура рассказал ему, как он получил благословение от Господа Шивы, как он хотел убить Шиву и украсть Парвати. So Lord Vishnu, in the form of a brahmachari, began to laugh. Господь Вишну в форме брахмачари стал смеяться. You don't believe it, do you? Он сказал: ты что, на самом деле в это поверил? Didn't you read the newspapers? Ты не читаешь газет, что ли? Lord Shiva, he had a fight with his father-in-law Daksha. Господь Шива, он сейчас воюет на самом деле со своим этим тестем Дакши. And ever since he's been ghostly haunted. И с тех пор, как он с ним поругался, с тех пор за ним гоняются духи. And he's going all over the universe handing out false benedictions. И он тут бегает по всей вселенной, раздает всем ложные благословения. You don't believe that this benediction is real, do you? Ты что, на самом деле поверил, что это настоящее благословение? So Vrikasura looked a little doubtful. Сразу же на лице Врикасуры образовалось сомнение. And then Lord Vishnu said, my dear Vrikasura, what you should do is you should touch your head. И Господь Вишну сказал ему: дорогой Врикасура, тебе нужно просто коснуться своей собственной головы. And if this benediction is not true, if it's not real, you should immediately go and kill that rascal Lord Shiva. Если это благословение окажется неправильным, ты должен сразу же догнать этого Господа Шиву, негодяя, и убить его. So by the influence of Lord Vishnu's illusory energy, Vrikasura touched his own head. Итак, под воздействием вводящей в иллюзию энергии Господа Вишну, Врикасура коснулся своей собственной головы. And Vrikasura's head immediately cracked and splattered all over the universe. И голова Врикасуры сразу же треснула и взорвалась, разлетелась по всей вселенной. And as Vrikasura fell down dead, и когда Врикасура упал на землю мертвым, Lord Vishnu told Lord Shiva, Господь Вишну сказал Господу Шиве: be very careful in the future who you give benedictions to. Будь внимательным в будущем, вообще смотри, кому ты там даешь благословение. So in this way, Lord Shiva doesn't give benedictions to everyone anymore. И так с тех пор Господь Шива всем подряд больше не дает благословения. But he still gives benedictions to the devotees. Но тем не менее он продолжает давать свои благословения преданным. Srila Prabhupada ki jai.
We couldn't tell you. One o'clock is 200. Yeah? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare For the transcendental pleasure of the Vaishnava, the devotees of Lord Gauranga, we have arranged two devotees to speak here. Для трансцендентного удовольствия Господа Гауранги, для трансцендентного удовольствия преданных и во славу Господа Гауранги мы устроили так, чтобы несколько преданных сказали несколько слов здесь, в этом месте. We'll talk about two different pastimes, which one of them took place near here, and other one took place. How far is Amghat from here, Marsh? Like 1-2 kilometers, like a few kilometers away. Another pastime took place. Речь пойдет о двух развлечениях Господа, одно из которых произошло здесь, а другое примерно в 2 километрах отсюда. The first story is about a son of demigod who fell all the way from Swargalok, and how he was later on blessed by Gauranga. That is one story. Одна из историй поведает нам о том, как сын одного из полубогов упал со Сваргалоки и затем, попав сюда, получил милость Господа Гауранги. So Subhag Maharaj, the old resident of Navadvip Dham, eldest member of our assembly here, will speak to us. Говорить, обращаясь к нам будет Субхага Махарадж, давний обитатель Навадвипы и один из членов нашего сегодняшнего собрания. Haribol, welcome Subhag Swami Maharaj. Давайте поприветствуем Субхагу Махараджа. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. You see underneath, right now, though we are 2 kilometers from Ghata, actually we are also under the mango grove, beautiful. All these trees are mango trees. Мы находимся в 2 километрах от Амгаты, и здесь мы находимся сейчас в саду из деревьев манго. Все деревья, которые вас окружают, это манговые деревья. Who knows how many pastimes Mahaprabhu performed all around this area? Кто знает, сколько различных развлечений вел Махапрабху здесь, в этой области? As you know, the Mahaprabhu used to do Sankirtan in Navadvip in different parts. This is one part. Вы знаете, что Махапрабху занимался санкиртаной в различных частях Навадвипы, и сейчас мы находимся в одной из таких частей. So here the roads coming from Mayapur only separated by a river is called Jalangi. Сейчас мы отделены от нашего храма в Майапуре всего лишь рекой, которая называется Джаланги. But Mahaprabhu used to do chanting with his different associates and all around these places.
Однако Махапрабху занимался воспеванием кругу своих спутников повсюду в этой области. Here, we just from the road came this side. Other side, you have seen a place, very low land, coming from a long, quite a distance, maybe 10 minutes or so. Сейчас мы пришли с той стороны, но с обратной стороны мы можем видеть низменность, которая простирается достаточно далеко. Local people call that side, lowland, is Gorda. Местные жители называют эту низменность Горда. The word Gor comes from Gauranga. Слово Гор происходит от имени Гауранга. And Da comes from Daha. А Да идет от Daha. Just as in Vrindavan there is Kaliya Daha. Во Вриндаване есть Калия Daha. Where Kaliya snake used to reside in the lake. Это озеро, в котором обитал Калия, змей Калия. So here also the land looks dry, but actually previously it was full of water. Эта местность, эта низменность, кажется сейчас высохшей, но прежде она была полна воды. Which is big tanks is called Daha, or like a lake or a sort of lake. Yeah. So it is used to be a big lake in Chaitanya Mahaprabhu's time. Слово Даха указывает на большой водоем, так что это было большое озеро, мимо которого проходил Чайтанья Махапрабху. Now the village people have got the cows and used to tend, but they know the cows come here and they're scared and making sound indicating they're scared of something inside the lake. Местные жители пасут вокруг тут коров своих, но когда они приводят коров в эту низменность, коровы начинают издавать звуки, показывать, что они боятся. И боятся находиться вот там, где находилось это высохшее озеро. Actually, a big, huge crocodile used to live in this lake. В действительности, раньше здесь жил огромный страшный крокодил. The moment cow will go near, and the croc will also come near the surface of the water. Crocodile. And the cows will come to drink water, and crocodile will also come. Коровы в прежние времена подходили к реке напиться воды, и крокодил в это время к ним подкрадывался также. And so they will walk, all the cows will walk back, and making strange sound, indicating they are scared. И коровы отступали от воды, издавая звук, который говорил о том, что они напуганы чем-то. It so happened that one lady used to live here who used to work in Mahaprabhu's house in help, used to help Mother Sachi in her domestic work. Здесь, в этой местности, проживала женщина, которая когда-то работала в доме Махапрабху, помогая матери Сачи по дому, по хозяйству. She was very good in making milk sweet preparation. Она была очень искусна в приготовлении молочных сладостей. She has got a son. У нее был сын, named Gopal, которого звали Гопал. He was almost Mahaprabhu's age. He was almost the age of Mahaprabhu. Он был примерно ровесником Махапрабху. And so Mother Sachi sometimes used to ask her to help making milk sweet preparation so that Gopal can take, also Nimai can take. И мама Сачи иногда просила ее приготовить какие-то молочные сладости для того, чтобы она, во-первых, покормила своего сына Гопала, и кроме того, чтобы Нимай тоже мог отведать их. So one day she was absent in the house in her duty. Однажды ее не оказалось дома, она ушла по делам. So Mother Sachi asked Nimai to get that lady to her house, bring her. Мама Сачи попросила Нимая пойти и позвать эту женщину обратно в дом. Then that boy little boy told about that story, that there is a croc there, and he is for a long time, because of his presence, the cows cannot go and drink water, whether Nimai can do anything. Затем один маленький мальчик рассказал историю о том, что здесь, в этом озере, живет огромный крокодил, который охотится на коров, и что даже Нимай ничего с этим не сможет поделать. So, Nimai then took his friends and asked to take midanga kartals, everything, we take a chanting party towards this lake.
Нимай затем созвал своих друзей, они взяли мридалнги, караталы и с воспеванием направились к этому озеру. And Nimai came, and that lady, the maid servant, used to live here. She came near her house and told her, and then the boy brought him Nimai and his Sankirtan party near this lake. Они пришли к этому озеру, нашли эту женщину, и эта женщина послала одного мальчика, чтобы он повел Нимая и всю его группу к этому озеру. So when Mahaprabhu was chanting and dancing with his party, the crocodile came near the surface of near the bank. Когда Махапрабху со своей группой начал воспевание, крокодил также подплыл к поверхности и приблизился к берегу. And came straight near to Mahaprabhu's feet, touched her feet and bowed down. Он выплыл из озера, подплыл к стопам Махапрабху, прикоснулся к ним и сделал поклон. At once he turned into a little, very beautiful, exquisitely beautiful boy. И внезапно из тела крокодила явился очень красивый мальчик. And Mahaprabhu asked him, how you became such a ugly frog? Махапрабху спросил его, как ты очутился в теле такого ужасного крокодила. He told his past life story. И тогда этот мальчик рассказал историю своей прошлой жизни. He said, I was the son of a demigod in heavenly planet. Он сказал, я был сыном полубога на одной из небесных планет. In his childhood, he has a mischievous habit of teasing some other person, saintly or elderly person. В детстве я любил пошалить и иногда дразнил различных святых личностей. One day it so happened that Durvasa Muni was traveling and he happened to be in heavenly planet there. Однажды Дурваса Муни путешествовал по небесным планетам и оказался неподалеку от того места, где он жил. Durvasa Muni was relaxing, so looks like almost like a drowsy and a little sleepy. Дурваса Муни отдыхал и внешне выглядело так, что он погрузился в сон, он как бы дремнул. The little boy very softly in tiptoe walked near him from behind and stuck his shika just for fun. Этот маленький мальчик бесшумно подкрался к нему сзади и просто из шалости отрезал ему шику. At once Durvasa Muni got up Дурваса Муни немедленно вскочил. and looked at him and said, you rascal, what did you do? Посмотрел на него и сказал, эй, ты негодяй, ты что делаешь? Then the boy said, he started shaking, saying, Durvasa Muni, you know, he gets really very angry, so he started shaking. Мальчик начал трястись от страха, поскольку Дурваса Муни страшен в гневе. Durvasa Muni at once said, you turn into a croc. Дурваса Муни сказал, так превратись же в крокодила. Then he started crying, that little boy. Этот маленький мальчик начал плакать. Please forgive him. I'm very sorry, I apologize. Говоря, пожалуйста, прости меня, я очень сожалею, я извиняюсь. Usually saint person, they're compassionate, so. Обычно святые личности сострадательны, так что. So he said, you'll be all right when Lord will come in Nadia and deliver all the fallen souls, you will also be delivered. Так что Дурваса Муни пообещал прощение этому мальчику, сказав, с тобой будет все в порядке, ты явишься на земле в то время, когда придет туда Господь, читание, и вместе с другими душами ты также будешь освобожден.
Acharya Stoutra Shri Srimad His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Naam Vishnupad Paramahamsa Parivradika Acharya Stoutra Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Naam Vishnupad Paramahamsa Parivradika Acharya Stoutra Shri Srimad Gaur Kishodas Babaji Maharaj Ki Naam Vishnupad Paramahamsa Parivradika Acharya Stoutra Shri Srimad Bhakti Vinod Thakur Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Naam Acharya Sri Haridas Thakur Ki Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhakti Vrinda Ki Gopavira Shambur Radhakun Giri Godhan Ki Vrindavan Dham Ki Mathura Dham Ki Varga Dham Ki Jagannathpuri Dham Ki Mayapur Dham Ki Rangamai Jaganamai Ki Bhakti Devi Tulasi Maharani Ki Saved Bhakta Vrinda Ki Hari Ram Sankirtan Ki Hare Krishna Mahamantra Ki Sri Nikai Gaur Sundar Ki Sri Radha Madhava Ki Mayapur Chandroday Mandir Ki Please come this side and everyone else please sit down. Пожалуйста, присядьте все. And don't sit in the sun. Avoid sitting in the sun. Старайтесь не сидеть на солнце, под солнцем. Sun is very strong today, so and strong sun is not good for your health. Солнце сегодня жаркое, поэтому под ним сидеть долго опасно. So here we are at the Samadhi Mandir of Bhakti Vinod Thakur Maharaj Ki. Итак, мы находимся в Самадхи Мандир Бхактивинода Тхакура.
sure you had lots of nice darshan of Bhaktivinoda Thakur today. Я верю, что у вас уже было много замечательных даршанов Бхактивинода Тхакура сегодня. Hare Krishna, Haribol. The appearance of Bhaktivinoda Thakur has made big difference to Gaudiya Vaishnavism on this planet. Явление Бхактивинода Тхакура привело к очень большим изменениям в Гаудия Вайшнавизме на этой планете. Bhaktivinoda Thakur was the planet some 100 years ago. То есть Бхактивинод Тхакур был здесь, на этой земле, еще около 100 лет назад. In fact, 1996 is also 100th anniversary of Transcendental Book exportation and distribution. Этот год, 1996 год, также является 100-летней годовщиной трансцендентного экспорта и распространения книг. It was this year, during 100 years ago, that was the same year as the appearance year of Srila Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur sent his book called Chaitanya Mahaprabhu's Life and Precepts, one to McGill University in Canada and another one in Australia someplace, at least two places I know of. Именно 100 лет назад, в 1896 году, Бхактивинод Тхакур послал две книги о учении Господа Чайтаньи Махапрабху и его наследии. Одну он послал в университет Магилла в Канаде, и вторую он послал в университет Австралии. Finally, after tons of devotional service, he departed in 1914, if I am not mistaken. И после того, как он совершил огромное преданное служение на этой земле, он ушел из этого мира, если мне не изменяет память, в 1914 году. By His mercy only we are now able to undertake this Navadvip Mандала парикрама. По его милости сейчас мы можем совершать эту Навадвип Мандалу парикраму. The places of Gauranga Mahaprabhu's pastimes were not known. Эти места, связанные с играми Господа Гауранги, ранее не были известны людям. Which pastime took place on which island, and the order, the sequence, the interlink, this, how it happened on these 9 islands, this was practically not known. Никто не знал, какая игра произошла где, в каком месте, на каком острове, в какой последовательности развивались эти игры, какова была связь между играми. Никто не знал всего этого. The task that 6 Goswamis had to do in Vrindavan, similar task Bhaktivinoda Thakur had to do here in Navadvip. Перед Бхактивинодом Тхакуром здесь, в Навадвипе, стояла та же задача, которая встала перед 6 Госвами во Вриндаване. That is why he is also known as 7th Goswami. Вот почему его также называют 7-м Госвами. So by his mercy, there's so much to talk about, and there are many speakers we have lined up, so they will all enlighten us about life and teachings and mission of Bhaktivinoda Thakur. У нас здесь много замечательных преданных, которые могут рассказать о жизни и учении Бхактивинода Тхакура. And back here is the house of Bhaktivinoda Thakur. Right here, Bhaktivinoda Thakur stayed here. И вот здесь перед нами находится дом Бхактивинода Тхакура, в котором жил Бхактивинода Тхакур. For some time, Bhaktisiddhanta Prabhupada Thakur also stayed in this house. Некоторое время Бхактисиданта Сарасвати Тхакур также жил в этом доме.
you have not gone up there to take a little tour of his house, it is allowed. You could go up there. You could go if you have not gone. Do that after we are finished with the talks here. Если вы еще не посетили его комнаты, пожалуйста, после того, как мы закончим наши, так сказать, рассказы об Бхактивинода Тхакуре, вы можете пройтись по этим комнатам. Also, there's a okay. Gaur Kishore Das Babaji Maharaja's Bhajan Kutir also is that area, that house, you see. А напротив нас находится Баджан Кутир Гаур Кишор Дас Бабаджи. Вот в этом маленьком домике. So we will now start. We have 3-4 speakers here, and the talk which we are supposed to be doing also the Surmi Kunj, which Niranjana Maharaj wanted to talk about. That also we will do here, because there's no shelter, and so we'll do the talk here, and on the way to our residence we'll visit Surmi Kunj, the place where Bhaktivinoda Thakur started his Namahatta. Кроме того, мы расскажем, Ниранджана Махарадж расскажет о Сурабхи Кунджи, в которой Бхактивинода Тхакур начал свою Намахатту. Напротив Сурабхи Кунджи.
4-й день Харинамы.